Yo, your mama kwa baba JOA TV so. Ya mekase from Apostle Josephat. Owusu ansa. Dodo na from Sofu champion. Ya me nshira obi biala wo tie JOA. Se ya kasa wie ebre mu no. E beda nyame asama ye no kure na di. Se ya oye Kristo ni na opese wo kra nyankwa. Ohu kwan a awose ufa so. Se sia no ya na ye kasa apam foforo no na wo ma Kristofo a ye no anum Kristofo no bi wo monte ase o maka apam dada ne apam foforo ni nyina bom se ye de sum nyankopon na no ne yebesi ekirem se apam dada mu mra no o e Kristo ni a eni homa ti so ye wadwene se o di mu mra no be ba be ka Kristo mra o be hye ye no ho a o be fom na o be di fo nyankopon anim na no ne yebesi ekirem na ma o ye Kristo ni a o to ho ase se apam dada mu mra no eni homa opiem ti enane ye origin of the old law, origin of the Old Testament law eno na ene ye wo ti said the American no mikaya na ma wate ne ma bi ase na mama o quotation na wakan eti o tie mi a quotation de meka betime nkan ba wa wo tie mi no tworo ne kokan de wo said the American no ene na ewo ho na ma wo se apam dada no eni ho ma o Kristo ni so o Kristo no behwe apam dada ne mo na wo kohwe nsem bia esia eye nyankopon mra wo de ma Israel for se ne mra ne sitie ne kwa mo fa so di so a ema ye hu se o ma yesutie ana o ma anye sutie ano na enemre mu no wo ye Kristo ne na wo kohwe apam dada mo e kirew am ye hu se de gidie kura sitie ene se de nyankopon asem no wo ye mo aso de yan so aso a ede ba ano apam dada ne kire that emu mra no a wo mu no de wo be ye Kristo ni a anya no na odi so the origin of the Old Testament law. Now, so see, the Old Testament law was given to the nation of Israel. It was a condition for Israel's keeping the covenant that God established with the nation about 1,440 years before Jesus. The Old Testament law was given to the nation of Israel. It was a condition for Israel's keeping the covenant that God established with the nation about 1,440 years before Jesus. The old law was given to Israel by God on Mount Sinai in the 15th century before the coming of Jesus. The old law was given to Israel by God on Mount Sinai in the 15th century before the coming of Jesus. Until Exodus 19:11. Pacho utiemi ana wachoro obehu. Na Exodus 19:18 to 20. Exodus 19 verses 11. Exodus 19 verses 18 to 20. Deuteronomy 33 verse 2. Deuteronomy 33 verse 2. Nehemiah 9:13. Nehemiah 9 verse 13. The old law was given through angels. The old law was given through angels. Acts 7:38. Acts 7:53. Acts 7 verse 38. Acts 7 verse 53. To Moses for Israel. To Moses for Israel. Nehemiah 8:14. Nehemiah 8:14. Nehemiah 9:14. Nehemiah 9 verses 14. John 1 verse 17. John 1 verse 17. John 7 verses 19. John 7 verses 19. The old law was given only to the Jews. The old law was given only to the Jews. Said the Yekano. Mradadano, a year Jewfu, Kwan, Yadema. The old law was given only to the Jews, the children of Israel. The old law was given only to the Jews,
the children of Israel. And also person who say Ayanokora. Deuteronomy 4 verses 1. Deuteronomy 4 verses 1. Deuteronomy 4 verses 13. Deuteronomy 4 verses 13. Deuteronomy 5 verses 1 to 5. Deuteronomy 5 verses 1 to 5. Exodus 19 verses 4 to 6. Exodus 19 verses 4 to 6. Nehemiah 8 verses 1. Nehemiah 8 verses 1. Romans 3 verses 1. Romans 3 verses 1. Romans 3 verses 2. Romans 3 verses 2. Pacho enoba chiro ama wo hu se sa apam dada no ye oman baako a Nyankopon de to se Israel ena ode sa emra no ema ano entitie ni ye. The purpose of the old law, the purpose of the old law, the purpose of the old law. The Old Testament law was given only to Israel as a temporal law to prepare Israel for a greater law that would come in the future of the nation. The Old Testament law was given only to Israel as a temporary law to prepare Israel for a greater law that would come in the future of the nation. By giving Israel the old law, God sought to preserve assignment of immunity until his son. God sought to preserve assignment of humanity until his son. Jesus came into the world for the salvation of all men. Jesus came into the world for the salvation of all men. The old law was a shadow of more glorious things to come. The old law was a shadow of more glorious things to come. So we call Hebrews 10 verses 1. Hebrews 10 verses 1. Corinthians 2 verse 16. Corinthians 2 verse 16. Corinthians 2 verse 17. Corinthians 2 verse 17. We call Jeremiah 31 verse 31 to 34. Jeremiah 31 verse 31 to 34. The old law was a tutor. The old law was a tutor or headmaster to guide, instruct, and preserve Israel until Jesus came. The old law was a tutor or headmaster to guide, instruct, and preserve Israel until Jesus came. Galatians 3:24. Galatians 3:24. Hana ema ya kaze apam dada no emi ho ma wu Kristo ni. Was Yesu ba ye no ena ma apam dada mu mra no etwa ye ma Yesu di ode besi wo sa apam foforo no wo ye Kristo ni a ana se wiase nyina agidi a omukra be nyankwa tina wo chirem no. The old law was a shadow of more glorious things to come. Galatians 3 verse 25. Galatians 3 verse 25. Galatians 4 verses 4. Galatians 4 verses 4. The old law was given to expose and collect sin. The old law was given to expose and collect sin. Romans 3:20. Romans 3 verses 20. Romans 3 verses 20. Romans 7 verses 7. Romans 7 verses 7. The old law preserved Abraham's heritage until God's promise. The old law preserved Abraham's heritage until God's promise. Genesis 12 verses 1 to 3. Genesis 12 verses 1 to 3. Could be fulfilled. Could be fulfilled. Galatians 3 verses 8. Galatians 3 verses 8. Galatians 3 verses 16 to 19. Galatians 3 verse 16 to 19. Pacho na ene se wuti a
apam dada no sɛ ya obeti ase no ho sɛ eni wo ma wo kristoni eno na eguso a ye kyerɛkyerɛ no OKOH TV mpacho ote a wo ye kristoni a hyɛma wo nua kristoni ene na nkyɛ munsua de na nimdeɛ ɛnɔɔso ma akristofo nyina na ma obi amfa 6 amaye 9 nyina apam dada so amfa mu yɛ na asɔfo ye kosua kɔkɔ kosua tuntum nyina egyina apam dada ne so na mu di bu amanfo sɛ kwankyerɛ kristosum kwankyerɛ ni nsankyerɛne na Yesu damp asuafo no so yɛyɛ nsankyerɛne na Yesu Kristo bɛyɛyɛ nsankyerɛne ɔbɛyɛyɛ no ɛnyɛ nkwankyerɛ sɛ yɛ kwankyerɛ de anka bibi te sɛ Yesu fa netie de kantasuo de yɛ obi ani ma ne tee sɛ yɛ kwankyerɛ de a ɛne anka wakyerɛ yɛ kwan a sisi anka no mi no behu sɛ so obi ani afura a deɛ wɔsɛ yɛ ne sɛ yɛde ntasuo ɛbɛka netie ade nipa nani amanate enti sɛ Yesu ayɛ na wo yɛ kristoni sɛ wo yɛ sɔfo wo yɛ ɛda wo yɛ asɔreba na wo de ntasuo ka netie ka obi ani na ɛnte de a na no nyɛ kwankyerɛ ɛno mom yɛ nsankyerɛne ɛno yɛ tumidoyɔ tumidoyɔ deɛ ɛwɔ hɔ ɛma nsankyerɛne na mom kwankyerɛ fa webra kusua kɔkɔ money perfume kusua kodiawuo ebula mu nsuo sobolo Yesu moja ɔno ne deɛ eni Kristo sum ɔmo yɛ saa deɛ ne nyina gyina apam dada ne so ɛna ɔmo di bu amanfo asifu sɛ yɛsum Nyankopɔn Yesu Kristo baayɛ no saa spiritual or they say rituals no na Judaism sum na ya apam dada sum no na ɛwɔ hɔ ɔmo yɛ a ɔmo gyina so ɔmo sum Nyankopɔn Yesu baayɛ no wabeyi afiri hɔ ɛno nti ɛnɛ obi wɔ saa ntibea anim a na ada na di sɛ ɔyɛ bosomsom ni saa adeɛ no na Nyankopɔn ɛde abɛkyɛ wiase ɛne akristofo mu so obi ntimi mfa sesi nyɛ wɔ nan because Yesu ambeyi saa nneɛma no nyinaa mfiri hɔ a kɛnɛ wohwɛ sɛ deɛ som no si kɔ a ɛkadeɛ na ɛbɛkyerɛ wo kristosom ka yɛbɛtu no nyinaa bɔ ma wote abosomfie koraa yɛde hɔ ayɛ asɔre dɛm ɛne yɛkyerɛkyerɛ kwankyerɛkyerɛ wo musuo nneɛma ɛma woyɛ asefo sɛ Nyankopɔn na ɛsi kɔkɔyɛ deebi kristosom mu kwankyerɛ bi anim ɛyɛ Honhom Kronkron ɛne Yesu Kristo ɛne yɛdi asɛm ɛde ma yɛn kosua kɔkɔ ni obi asɛm nti wokɔyɛ kosua kɔkɔ kosua sobolo Yesu mogya no mu na ɛyɛ bosomsom mu na wo ti na ne OKOH yɛde ato yɛn ho so sɛ yɛbɛkyerɛ apam dada no mu akyerɛ wo ama woyɛ kristoni a wanya ho nte aseɛ sɛ emu mmara no ɛni hɔ ma wo bio kristofoɔ yɛ mmara ɛne apam foforɔ sɛ wotie mi a yɛbɛsa atoa so yɛbɛba the weakness of the men under the law for next part nti wotie a hyɛma wo nua ka biribi kyerɛ wo nua unsubscribe OKOH TV asɛ deɛ yɛaba ne sɛ yɛbɛkyerɛ Bible no ama woyɛ kristoni a wɔn sɛ deɛ kristosom so tie Awurade nhyira wo ɔnyɛ ɔkɛse adom no nti amen